नं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेतो सर्वविघ्न उपशान्तये अगजाननपद्मार्कं गजाननमहर्निशं अनेकदं तं भक्तानां एकदन्तं उपास्महे ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवम् उपास्महे ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येम अक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यसेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नः तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ अग्ने नय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोध्यस्म जुहुराणमेनो भूयिष्ठां तेन म उक्तिं विधेम ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ आ ब्रह्मन् ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसि जायताम् आराष्ट्रे राजन्यः शूरैषव्योतिव्याधी महारथो जायतां दुग्ध्री धेनुः ओढानद्वान् आसुसप्तिः पुरन्धिर्योषा जिष्णुरथेष्ठाः सभेयो युवा अस्य यजमानस्य वीरो जायतां निकामे निकामेनः पज्जन्यो वर्षतु फलवत्यो न ओषधयः पच्यन्ताम् योगक्षेमो नः कल्पेताम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुश्रोत्रमथो बलम् इन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्मा निराकुर्यां मा ब्रह्म निराकरोतु अनिराकरणमस्तु अनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्माः ते मयि सन्तु ॐ शान्ति 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 हरिः ॐ. So we are just in the spree of getting such mantras, understanding such mantras, reciting such mantras, repeating such mantras, drawn from the various Vedic texts, Samhitas and Brahmanas and so on, where reciting which we get rid of the or reduced of the volume of problems and worship. I mean problems of to the body, mind and spirit. That's why this is titled as the Arishta Nivrutti, means retirement. Mantraha, of course. So we should see that all our sins and follies and aparadhas, etc., all of them should retire, in the sense that we should be free from all of that, and you can make your normal way. For example, when a person retires from an office, the 10 to 5 o'clock bondage will be dropped, and so he is free from morning 10 a.m. to 5 p.m. or so. He is not bothered about travel or staying or working, anything. He is free. That we can do for the spiritual. That's why when once people reach the 60 or 550, 60 a range and further,
the attitude of the mind, the kind of work that comes to us, all of them will change, including, see, change is something even for the Surya Bhagavan, because Surya is so that he has to have different phases. As he said, Nana Lingatva Rutunam Nana Suryatvam. See, Surya also is having phases because of the linga, the characteristics of the different seasons. 6 seasons are there. So now we are in the Arishta Nivrutti Mantraha, page number 220 and 21, and that is we are talking about the uh, two anuvakas before, and where we are getting a plenitude of information, the 10th paragraph, regarding the origin of the yajna sambharaha, and yajna paraphernalia, and also the advaryus and various rudvaryus, and how the Vedas have come into, and all these things have, and also different rights and all that we have got. So all this creation is by the Vishwasruk. So Vishwasruk means he who has the creation of the universe, who is the author, who is the project manager. The project is to create the Vishwam. Not only create, but fill the Vishwam from time to time. So it's a big job. And this kind of job is constantly being done by three people: Brahma, Vishnu, Maheshwaraha. Brahma is the creator, and Vishnu is the sustainer, and Maheshwara is the annihilator. Therefore, here you see we have come up to the point that Vak became Subramanya, and Chandaha knew about the Vedas, and Kalpa Tantrani is the body, and is making the daytime daylight, and Samsthaha Sarvasaha, all round establishment is taking place regarding that. And again, Mrutyuhu Dhata. And now I am coming to the, just reading the sentences, the Brahmana sentences, wherewith you are able to come to know that how that all the signs of sacrifice, the structure of the sacrifice, the framework of the sacrifice, and sacrifice being the dharma for all human beings born on the land. And that is the dharma or duty or commitment or timetable, calendar, introduced and initiated by the gods. So Degnena Yajnamayajanta Devaha Tani Dharmani Prathamanyasan Te Nakam Sachante Te Mahimanaha Sachante. And that is what is the advantage. So Yajna no term is very much connotative of many more folds. Actually, ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಾಥ್ ಅವರು recent annual day celebrations, he tried to elaborate the definition for yajna, and he tries to tell you. And yesterday also, somebody sent me a brief note on the pancha yajnas, bhuta yajna, then deva yajna, and all these pancha yajnas are there. And even Bhagavad Gita, Krishna tells that. Because Manushya ಆಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ yajna is a very important duty. If people do not do any kind of such kind of spiritual attempt or spiritual activity, their life is a damn waste. People say that tasya janma nirarthakam. Bhartahari says sajato yena jatena yati vamsas samunnatim. So, nahi vandhya vijanati putrasya sukham anta. So, a barren lady cannot know what sweetness lies there when they have the children. And therefore, this is what we have got to get on to the
spiritual pathway, because mind, body, and spirit. We should not get buried with the mind body arrangement and management, but we should also look up as we look up at the mirror. And even the mirror also will show your front portion. But the back portion, who will show you? Paramatma is at the back. The back mirror is Ishvara, and the front mirror, what you are using, the material life. So the materialism or material life and spiritual life both are separate unless you make an effort to see the back of you at all. ಹಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ you see, all the priests have been born, and now I come to note down Ahoratre Pashupalyo Muhurtaha Preshya Abhavan Mrutyuhu Tadabhavadata Semitro Samito Ugro Vishampatihi. So, in a sacrifice, we have got a Semita, and we have got the Dhata, then we have got Muhurta, we have got the Ahoratrau. So, these are all the time. Everything is born in time, lives in time, and disappears in time. When the mouse clicks of our life computer, then we are done with. That's why before Yama or Mrityu clicks the mouse to end our journey, we have to do a lot of work. Therefore, it is said, Pasupalyo Rahoratre. Both day and night put together are protecting the people born on the land. Everybody is a Pasu. ಸೊ ಗೋವಿಂದ್ ಅವರು ಹೇಳ್ತೀರಾ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಪಶು ಮೀನ್ಸ್ ಅನಿಮಲ್, ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಅನಿಮಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಅನಿಮಾಸಿಟಿ ಅಂತ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ ವರ್ಡ್ ಅನಿಮಲ್ ಆರ್ ಪಶು? ನೋ. ಸೊ ವಾಟ್ ಐ ನೋ, ಐ ಜಸ್ಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು, ಮಶು ಮೀನ್ಸ್ ಬ್ರೆಥಿಂಗ್. Those who breath, they are all pashus. Therein, even the trees are also breath in and breath out. The mountains also breath in and breath out. The houses also breath in and breath out. So there is that kind of any and everything existent in the Ahoratri or in the universe. All of them are Pasu. And therefore we always talk about the Manushya Sampada, Pasu Sampada anta ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಸಂಪದ ಅಂದರೆ ಓನ್ಲಿ ಪಶುಸ್ ಮೀನಿಂಗ್. ಸೊ ಆ ತರಹ ಪಾಲನ ಅಂದರೆ ರೂಲಿಂಗ್, ಮೇಂಟೈನಿಂಗ್, ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪಶುಪಾಲ್ಯವು. ಸೊ ಅಹೋರಾತ್ರಿಗಳು ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಸುಖ, ದುಃಖ, ಶೀತ, ಉಷ್ಣ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್ ದ್ವಂದ್ವತ್ವವನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ದಸ್ವೈ ರಾತ್ರಿರ್ಗಮಿಷ್ಯತಿ ಭವಿಷ್ಯತಿ ಸುಪ್ರಭಾತಂ. ಸೊ ರಾತ್ರಿರ್ಭವಿಷ್ಯತಿ ಗಮಿಷ್ಯತಿ ಸುಪ್ರಭಾತಂ. ಸೂರ್ಯೋ ಉದೇತಿ ಪಂಕಜಶ್ರೀ ಅಂತ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಭರ್ತೃಹರಿ ಏನು ಸುಭಾಷಿತ ಬಾಂಡಾಗಾರೆ. ಸೋ ಮೆನಿ ಸುಭಾಷಿತಾಸ್ ಆರ್. ಹೌ ಮೆನಿ ಸುಭಾಷಿತ ಆರ್ ದೇರ್, ಹೌ ಮೆನಿ ಗುಡ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್, ಇನ್ಯೂಮರಬಲ್ ಇನ್ ಸಾಂಸ್ಕ್ರಿಟ್ ಅಂಡ್ ಎಲ್ಸ್ವೇರ್. ಅದನ್ನೇ ಭಟ್ಟಬಾಣ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಕಾದಂಬರಿಯಲ್ಲಿ, ಅಪರಿಮಿತಾನಾಂ ಸುಭಾಷಿತಾನಾಂ ಅಧ್ಯೇತ. ಸೊ ಸುಭಾಷಿತಗಳು ಅಪರಿಮಿತವಾಗಿದೆ. ಯು ಕಾಂಟ್ ಸೇ 1 2 3 4 ಇನ್ಫಿನಿಟಿ. ನೋ. ಅರ್ಬುದಂಚ ನಿರ್ಬುದಂಚ. ಸೊ ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್ ಲಾರ್ಜ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸುಭಾಷಿತಾಸ್ ಆರ್ ದೇರ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ದಿ ಸುಭಾಷಿತಾಸ್ ಆರ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಆಲ್ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಆಫ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್, whether it's engineering or medicine or this or that. There is that kind of discipline. For all surgeons, they have to cover their mouth and nose whenever they meddle the body in theater. So there is always the niyama for the protection, maintenance and health. Similarly, here ಈ ಅಹೋರಾತ್ರಿ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆಗಬೇಕಾಗಿರೋ ಕೆಲಸಗಳು ಬೇರೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಹಗಲು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆಗಬೇಕಾಗಿರೋ ಕೆಲಸ ಬೇರೆ. ಬಟ್ ಕೆಲಸ ಆಗೋದು ಬಿಡೋದು ಇದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಪಾಲನ. ಸೊ ಪಾಲನ ಮೀನ್ಸ್
you are having the both ways. On the bank, in the waters, jump forward, jump backward. So backward is night, forward is day. So like that pasupalyo. And presyaha muhurtaha. Muhurta ಅಂದರೆ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್. ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಟೈಮಿಂಗ್ ಇದೆ. ಪ್ರಾತಃ ಸ್ನಾತ್ವಾ ಉದೇತ್ಯ. So when once you get up in the morning, you have to attend to your body needs. And afterwards, you attend to the God's needs. Then you will attend to the family needs. Then you need to the personal needs. So, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ with all this is called palana. So, lalana and palana, they go hand in hand. Lalana is to be kind and dandle and give considerations for the old and young and all people. Therefore, that's why palana sabda, palakaha. And even people will say palerlu antar. Even this we got palerlu. That is, we have palerlu andre, they are going to help you in number of aspects in villages. Anyway, so mrutyuhu dhata tat abhavatu. So mrityu is one who is the creator. ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸೇ ಹೊತ್ತಾಯ್ತಪ್ಪ ಹೊಟ್ಟೋಗ್ಬೇಕು. ಈ ಹೊತ್ತಾಯಿತು ಅನ್ನೋದು ಮೃತ್ಯು, ಹೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಭಯ. ಸೊ ಮೃತ್ಯು ಭಯ, ಮೃತ್ಯು ಜಯ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಮೃತ್ಯು ಭಯ, ದಟ್ಸ್ ವೈ ವಿ ಆಸ್ಕ್ ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ತ್ರ್ಯಂಬಕಂ ಯಜಾಮಹೇ ಸುಗಂಧಿಂ ಪುಷ್ಟಿವರ್ಧನಂ ಉರ್ವಾರುಕಮಿವ ಬಂಧನಾತ್ ಮೃತ್ಯೋ ಮುಕ್ಷೀಯ ಮಾಮೃತಾತು ಅನ್ನುವ ಮಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಮಂತ್ರ. And again another mantra we can remember, ಮೃತ್ಯುಂಜಯಾಯ ವಿದ್ಮಹೇ ಪಾರ್ವತೀಶಾಯ ಧೀಮಹಿ ತನ್ನೋ ಸದಾಶಿವ ಪ್ರಚೋದಯಾತು. ಈ ಸದಾಶಿವನಿಗೆ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ he has transcended all the layers and levels, and he is the ಪ್ರಳಯಕಾಲ ರುದ್ರ. ಸೊ ಮಹಾಪ್ರಳಯ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮಹಾತ್ಮ ಶಿವ ತಾಂಡವ ನೃತ್ಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಜಟಾ ಕಟಾಹ ಸಂಭ್ರಮ ಭ್ರಮನ್ ನಿಲಿಂಪ ನಿರ್ಝರಿ. ನಾವು ಈ ಶಿವ ಸ್ತೋತ್ರ, ತಾಂಡವ ಸ್ತೋತ್ರ ತುಂಬ ವಾರಗಳು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಎವ್ರಿ ಸಂಡೇ, ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಸಂಡೇ, ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಶಿವತಾಂಡವ ಸ್ತೋತ್ರಂ on every alternate Sunday on one hand. Now in our Adhyayana Kendra we have started the Venkateswara Suprabhatam. See, Tandava Nrutya and Suprabhata, they go hand in hand. So here, Dhata, Bhavatu Dhata, so Mrityuhu Tat. Tat means for that Palana, Lalana, or any maintenance of our family, our lifestyles, the Mrityu is there. ಈ ಕ್ಷಣ ಹೊಟ್ಟೋದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಆ ಕ್ಷಣ ಹೊಟ್ಟೋಯ್ತು. ನದಿ ಪ್ರವಾಹದಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೈಗೆ ಒಂದು ಪ್ರವಾಹ ಬರುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಕುಡಿಯೋದು, ಅರ್ಘ್ಯ ಬಿಡೋದು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ನೀರು ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಫ್ರೆಶ್ ವಾಟರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಯು ಕೆನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಸೇಮ್ ವಾಟರ್ ಇನ್ ದಿ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್ ರಿವರ್. ದಟ್ ಕಾಲ ಈಸ್ ನದಿ, ಕಾಲ ನದಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಕಾಲ ಒಂದು ಸಲ ಹೋದ್ರಂದೆ ಆಗೋಯ್ತು. ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ದಿ ಫುಡ್ ಮಾರ್ಸೆಲ್ ದಟ್ ಯು ಪುಟ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಮೌತ್, ದಿ ಟೇಸ್ಟ್, ವೆನ್ ಒನ್ಸ್ ಯು ಗಲ್ಫ್ ಇಟ್ ಆರ್ ದೆನ್ ಒಂದು ಸಲ ನುಂಗಿದ ಮೇಲೆ ಆ ಆಹಾರದ ರುಚಿ ಡುಮ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ಡುಮ ಆಗೋದು ಮೃತ್ಯು. ಆಹಾರದ ರುಚಿ ಈಸ್ ಪ್ರಪಂಚ. ಸೊ ಟಂಗ್ ಈಸ್ ದಿ ಪ್ರಪಂಚ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟಮಕ್ ಈಸ್ ದಿ ಈಶ್ವರ ಶಕ್ತಿ ಅಂತ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ವಿಲ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಅವರ್ ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್, ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಶಮಿತ ವಿಷಾಂಪತಿ ಉಗ್ರಹ. ಈ ಶಮಿತ ಇದನ್ನಲ್ವಾ, ಶಮಿತ ಅಂದರೆ ಸ್ಲಾಟರರ್, ದಿ ಟೈಮ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಎಂಡ್ ಪ್ರೊವೈಡರ್. ಸೊ ಯಾರಾದರೆ ನಮಗೆ ಎಂಡವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೋ ಅವನು ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದಿ ಶಮಿತ. ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಬುಚ್ಚರ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಕೈಂಡ್, ಯು ನೋ ದ್ಯಾಟ್. ದೇರ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎ ಪ್ರಾವರ್ಬ್,
The goat goes only to the butcher, although the goat knows that he's going to be killed, slaughtered. మేక ఆ కసాయి వాడి దగ్గరికే వెళ్తుంది అని సామెత. ఎందుకంటే కసాయి వాళ్ళు ఎంత ఏం చేస్తారు తెలుసు. ఎక్కడికైనా కసాయి వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్తుంది. ఏ బుచ్చర్. In that sense, even a surgeon is also a butcher. But the knife wielded by a surgeon is to heal. The knife or wielded by the butcher is to kill and cut and destroy. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇವನು ಈ ಸಮಿತಾಂ ವಿಷಾಂಪತಿ ಇದಾನಲ್ಲ, ದಿ ಪೀಪಲ್ ಕಿಂಗ್, ದಿ ಪ್ರಜಾಪತಿ. ವಿಷಾಂಪತಿ ಅಂದರೆ ಪ್ರಜಾಪತಿ. ಆ ಪ್ರಜಾಪತಿ ಯಾರಂದ್ರೆ ಉಗ್ರಹ. ಹಿ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಕೈಂಡ್. ಅದನ್ನೇ ನಮ್ಮ ಪುರಂದರದಾಸರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಜಮನಿಗೆ ಕಿಂಚಿತ್ತೂ ದಯವಿಲ್ಲ. ಅಮ್ಮ ಅಮ್ಮಗೆ ದಯ ಇತ್ತೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ದಯನಿರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆ. ಬಟ್ ಯಮ ಟೈಮ್ ಬಂದಾಗ, ಭಟರು ಯಮ ಬಂದಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಿಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್. ದಿ ನೋ ಟೈಮ್ ದೇ ಡಿಸಪಿಯರ್. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ವೆನ್ ಟೈಮ್ ಕ್ಲಿಕ್ಸ್, ನೋ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಹೌಸ್ ಎವರ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿ ಉಗ್ರಹ. ಸೊ ಯಾವಾಗಲೂ ಆ ಮೃತ್ಯು ಈಸ್ ಉಗ್ರ, ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಈಸ್ ಉಗ್ರ, ಆ್ಯಂಡ್ ಮೃತ್ಯು ಆಲ್ಸೋ ಈಸ್ ಉಗ್ರ. ರಿಮೆಂಬರ್. ಸೊ ಉಗ್ರಂ ವೀರಂ ಮಹಾವಿಷ್ಣುಂ ಜ್ವಲಂತಂ ಸರ್ವತೋಮುಖಂ ನೃಸಿಂಹಂ ಭೀಷಣಂ ಭದ್ರಂ ಮೃತ್ಯುಂ ನಮಾಮ್ಯಹಂ. ಸೊ ಮಹಾನರಸಿಂಹಸ್ವಾಮಿ ಇಸ್ ಅ ಮೃತ್ಯು. And Shiva is Mrutyunjaya. So Mrutyunjaya, Mrutyu. ಅನ್ನುವಾಗ you can almost both mean the same, but the significations just to give you the mark of demarcations. ಅದರಿಂದ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಈ ಉಗ್ರವಾಗಿರ್ತಾನೆ. ಅಂದರೆ ನೀವು ರೂತ್ಲೆಸ್ ಫೆಲೋಸ್. ಮಹಾರಾಜಾಸ್ ಕೆನಾಟ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಬಿ ಕೈಂಡ್. ದೇ ಶುಡ್ ಬಿ ಆಲ್ಸೋ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್. Officers cannot be kind always. They should be strict. For example, a principal of the college, as a principal of the college, he cannot go on giving seats whoever come to his office and request or put application. Sir, ನನ್ನ ಸೀಟ್ ಕೊಡಿ ಸರ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲ. he has to have a lot of discipline. ಅದೇ ನಮ್ಮ ನರಸಿಂಹ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ನಮ್ಮ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ಗೆ, ಸಾರಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೋ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ರಿಹಾರ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಕೂತ್ಕೋಬೇಕು ಸೀಟಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಬಿಕಾಸ್ ಈ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ನ ಅವ್ರ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಜೊತೆ ಬಂದಾಗ ನೋಡಿದರೆ ಮನಸ್ಸು ಕರಗೋಗತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲ್ಲರೂ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸೀಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡನ್. ಬಿಕಾಸ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಪೀಪಲ್ ಬಿಲಾಂಗಿಂಗ್ ಟು ಪೊಲೀಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಬಿಲಾಂಗಿಂಗ್ ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ, ಬಿಲಾಂಗಿಂಗ್ ಟು ವಾಟರ್ ಬೋರ್ಡು, ಎಲ್ಲರ ವಿಧವಾದ ಅವರು ಪೇರೆಂಟ್ಸು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ. So you should be very much strict and see that you only have a nice selection. That's why the Ugratvam is the most important thing. So Samita Ugraha Vishampatihi, and the Viswasrujaha Satram Prathama Asata. See, Satram, that is as a protector of all the people. Tra is to protect. Sat means all good people, Rishi. I take the word Sat means existent. So Satram is actually a long drawn sacrifice. So the Prajapati himself became a committed God who has given some kind of shelter and protection to one and all. Therefore, Asata Satram. He became the Satram. Asata is a Kriyapada, is a past tense. And Sahasra Samam Prasute na Yantaha Tatoha Jagne Bhuvanasya Gopa Hiranmayaha Shekunihi Brahmanama ये न सूर्यस्तपति तेजसे इद्धः पिता पुत्रेण पितृमान् योनियो योनौ नावेद
na vedavin manute tam bruhantam. ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್. And actually, when we are born, we don't know anything. The idea or the attempt or the training begins from the mother. Mother will start teaching us what is what. And so who is the mother? She is the guru of gurus. And she holds you in herself for 9 months and then brings you out with all arrangements and preparations, etc., done, eligible enough to go in the uh, atmosphere and the stream of life outside the world, where sun will be there. The womb is a dark chambers, no light inside. And therefore, you look at the baby closing the eyes. The baby opens the eyes only when sunlight or when it comes out of the mother's womb. ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಮಗೆ ಒಂಥರ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ವಿಶ್ವಸೃಕ್ಕು ಅನ್ನುವಾಗ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿರೋ ಒಂದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪದಾರ್ಥವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಈ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಪುಷ್ ಮಾಡುವ ಮಹಾನುಭಾವ ಈಸ್ ವೆರಿ ಗ್ರೇಟ್. You know, for example, all mothers are kind to their babies, more so the human mother. And human mother is very kind to the human baby for a very long time, until 2 years or 1 year. But the animals are there, Pashus, they are different. For example, if you want to see the mother's love in a very harsh manner, that giraffe, when it gives birth to the offspring falls on the ground because you know the height of the giraffe and the neck of giraffe. But what it does, immediately the giraffe mother will give a kick for the just born baby or creature, give a kick, and like that it gives you the giraffe 3 kicks. But at that time you may think that the mother is very close. But at the third kick, I think the child becomes stronger and stands on its own legs and starts moving towards Amma for food. So that is the Vishwasruk ಅಂದ್ರೆ ವಿಶ್ವ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದ is really high meaning, highly significant in Sanskrit. So that's why when you turn to Shabdamanjari in Sanskrit or Shabdaratnavali, when you go to the pronouns, there you realize Vishwa is Sarva. Vishwa is Sarva and everything is Sarva. Therefore, Vishwastrujam Anvanaha Brahma Pratyakshena. Like that we have got statement. So here, so Sahasramam Prasute na yantaha. See, Naha yantaha andre Yamana, controller. He will be creating, giving rise for a large number of creatures in the world, large variety of creatures in the world. And therefore, prasute na yantaha and tataha bhuvanasya gopaha jagneha. That's exactly what Purusha Suktam talking about, that the Purusha evedagum sarvam yad bhutam yaccha bhavyam uta amrutatvasyeeshanaha. So yadannena atirohati. So annena atirohati. That is the secret. So all beings projected into the world grow up only because of the annam. Anyway, so bhuvanasya gopaha tata. This is the sequence. When people are pushed into the world, into the creation, what is the next activity? Amelenu, what next? So what next is important, because that's what Shankaracharya says. So in the Bhajagovinda Stotram and separate Stotram, so ಆಮೇಲೆ ಏನು ವಾಟ್
ವಾಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂತ ಅವರು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಐಡಿಯಾ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಕಾಸ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಿಂಗ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದಿ ಎಂಡ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ 17 ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ಎ ಬಿಗ್ ಟ್ರೈನ್ ಬೌಂಡ್ ಫಾರ್ ಡೆಲ್ಲಿ ಫ್ರಮ್ ಬ್ಯಾಂಗಲೂರ್ ಆರ್ ಇವನ್ ಮೋರ್. ಸೊ ಅಷ್ಟೊಂದು ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ದಿ ಪೀಪಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಟು ಎಂಟರ್ ಇನ್ ಟು ಎನಿ ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ದಟ್ ದೇ ಲೈಕ್. ಸೊ ಭುವನಸ್ಯ ಗೋಪಾಹ, ಭುವನಗಳು ಅಂದರೆ ಚತುರ್ದಶ ಭುವನಗಳು ಆ್ಯಂಡ್ 16 ಲೋಕಗಳು. ಐ ಮೀನ್ ಚತುರ್ದಶ ಲೋಕಾಹ ಚತುರ್ದಶ ಭುವನಾಹ. ಸೊ ಇಷ್ಟೊಂದು ಲೋಕಗಳು ಭುವನಗಳು ಇದೆ ಅಂದರೆ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಹೌ ಬೆಸ್ಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಗೋಪತ್ವಂ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್. ಸಿ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಈಸ್ ಎ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಜಾಬ್. ಸೊ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟರ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಭುವನಸ್ಯ ಗೋಪಾಹ ಜಗ್ನೆ. ಜಗ್ನೆ ಮೀನ್ಸ್ ಯಜ್ಞಂ ಕೃತವಾನ್. ಜಗ್ನೆ ಮೀನ್ಸ್ ಪ್ರಯತ್ನಂ ಕುರುವಾನ್. ಹಿ ಜಸ್ಟ್ ವರ್ಕ್ಡ್ ಔಟ್. He started working. So it's a business transaction. All people are basically business minded. What is business minded? You will never entertain any extra words except what is required for you and just what is an answer for your quest. That's why ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂತಾರೆ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟು, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನು, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ವಾಟ್ ಡಸ್ ಇಟ್ ಮೀನ್ ದಟ್ ಜಗ್ನೆ ಜಜಾನ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಜೇತುಂ ಇಚ್ಛಾ ಆರ್ ಯಜ್ಞಂ ಕರ್ತುಂ ಇಚ್ಛಾ. ಸೊ ಜಗ್ನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾರು ಹೂ ಈಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಭುವನಸ್ಯ ಗೋಪಾಹ ಅಂದರೆ ಹೀ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಎ ಬ್ರಹ್ಮ ನಾಮ. ಹೀ ಈಸ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಫೇಮಸ್ by name Brahma, and he's a Shekuni. Shekuni ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಅಸ್ಟ್ರಾಲಜರ್. ಸೊ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಯು ಮೇಕ್ ಎ ಪ್ರೇಯರ್. ಏನಂತ? ವಿಶ್ವಾನಿ ವಯುನಾನಿ ವೇದ ಅಗ್ನೇ ನಯಸು ಪಥಾರಾಯೇ ಅಸ್ಮಾನ್ ವಿಶ್ವಾನಿ ದೇವ ವಯುನಾನಿ ವಿದ್ವಾನ್. ಅಂದರೆ ಆ ವಿಶ್ವಾನಿ ವಯುನಾನಿ ವಿದ್ವಾನ್ ಈಸ್ ಬ್ರಹ್ಮ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ದ್ಯಾಟ್, they are also being given what is their timetable. All that is being done by astrologers. Shekuni, actually Shekuni means birds. So first astrologers are the birds. See, Pasupakshadigalu, nature itself is a wonderful signator and indicator and predictor, and all these things are there in nature. Therefore, Brahma Hiranmayaha Nama. Hiranmayaha means he is completely bright. Hiranya ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಬ್ರೈಟ್, ಬ್ರಿಲಿಯನ್ಸ್, ಲೈಟ್, ಸ್ಪ್ಲೆಂಡರ್ ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಬರುತ್ತೆ. ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಬಂಗಾರು, ಗೋಲ್ಡೇ ಅಲ್ಲ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅವಂಗ ಆಲ್ ಮೆಟಲ್ಸ್, ಗೋಲ್ಡ್ ಈಸ್ ಲಾಂಗ್ ಶೈನಿಂಗ್. ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ಗೆಟ್ ಫೇಡೆಡ್ ಅವೇ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಗೋಲ್ಡ್. ಸೊ ಲೈಕ್ ಇನ್ ಉಮಾ ಗೋಲ್ಡು, ಆ ಗೋಲ್ಡ್ ಈಗಳು ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ರಿಯಲ್ ಪ್ಯೂರ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಆರ್ನಮೆಂಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ರಿಮೈನ್ ಶೈನಿಂಗ್ ಸೇಮ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹಿರಣ್ಮಯ ನಾಮ ಶಕುನಿ ಬ್ರಹ್ಮ. ಸೊ ಬ್ರಹ್ಮ ಈಸ್ ದ ಅಸ್ಟ್ರಾಲಜರ್, ಈಸ್ ದ ಇಂಡಿಕೇಟರ್, and he is always bright. There is no dullness. Do you ever look at the sun rays going duller? But only clouds make the sun shine little lower in effect. But supposing the clouds are not there, blue, clean, clear sky, then you will imagine you cannot walk so happily on the ground, because it burns the heat makes the entire pathways hot. Therefore, Hiranmayaha Shekunihi ಬ್ರಹ್ಮ ನಾಮ. ನಾಮ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಎರಡು ಅರ್ಥಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದು ನೇಮು, ಹೆಸರು, ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕೀರ್ತಿ. ಸೊ ಆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವನಿಗೆ ಕೀರ್ತಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಆ ಬ್ರಹ್ಮನ ಅನುಗ್ರಹ ಇದ್ರೇ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಪಂಚ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಬ್ರಹ್ಮಾತ್ಮನ್ ಯದ ಸೃಜತ ತದ ಕಾಮಯತ ಸಮಾತ್ಮನಾ ಪದ್ಯೇಯೇತಿ Atmannatmanniti amantrayata. So this is what we come across in the Mahanyasam.
ಸೊ ನಮ್ದೆಲ್ಲ ಆರ್ಡಿನರಿ ಆತ್ಮ, ಬಟ್ ಪರಮಾತ್ಮನೊಂದು ಬ್ರಹ್ಮಾತ್ಮ. ಸೊ ಎ ಬ್ರಹ್ಮಾತ್ಮ ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ರೈಸ್ ಫಾರ್ ಅದರ್ ಆತ್ಮಾಸ್. ದೇರ್ಫೋರ್ ಶಕುನಿಹಿ ಬ್ರಹ್ಮ ನಾಮ. And again, next we have read it. Ye na suryastapati tejasa iddhaha. See how Surya is burning or radiant in the sky, and what is the cause for Surya Bhagavan to beget the brilliance and radiance and the power of light. Actually, imagine the sun is so many miles away from the earth. ಈ ಭೂಗೋಳದಿಂದ ಸೂರ್ಯನ ಹೈಟು ತುಂಬ ದೂರ ಇದೆ. ಆದರೂ ಆ ವಿಚಿತ್ರ ಏನಪ್ಪ ನೇಚರಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಅಷ್ಟು ದೂರ ಇದ್ದ ಸೂರ್ಯ ಭಗವಾನನ ಕಾಂತಿ, ಉಷ್ಣತಾ and all changes upon the lokas take place. That is the miracle of the God. That's why in Saura Suktam, you are not running. You should attend to that. I'm going to take Saura Suktam tomorrow at your 6:15, or I mean at our 6:45 time or so, 6:30 or 6:45 evening. So there in Saura Suktam, it has been pointed out that the Tejas, the radiance of Surya Bhagavan is being given by the Paramatma, and there is a big mandala. And even in Upanishad, that is which we are reading in the Prashna Upanishad, Surya Kiranas remain during daytime. When Surya gets into the Tejo Mandalam, and then all the Kiranas of Surya Bhagavan get withdrawn, and darkness will have its way. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸೂರ್ಯ ಭಗವಾನ್ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಕಾಂತಿಯುಕ್ತವಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ, ಆ ತೇಜಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಪ್ರಮೋಟಿಂಗ್ ದಿ ಸೂರ್ಯಾಸ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ಸ್ಕೈ. ತೇಜಸಾ ಇದ್ಧಃ. Iddha means kindled. So Surya is kindled in the sense that Surya is made to rise, made to shine, and all that only owing to the Tejas. And you will see the sentences are very simple but highly significant to give us a great number of meaning to all of us also. And Pita Putrena Pitruman. When do you call a man father? Only when he has got a son or child. So Putrena, Putruman Pita. Otherwise he is just a man. So a barren man. ಅವ್ರಿಗೇನ್ರಿ ಮಕ್ಕಳೇ ಇಲ್ಲ, ಇಸ್ ಬ್ಯಾರನ್ ಅಂತಾರೆ. ಆರ್ ಲೇಡಿ ಆಲ್ಸೋ, ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳ ಇಲ್ಲ, ಶಿ ಇಸ್ ಎ ಬ್ಯಾರನ್ ಲೇಡಿ ಅಂತಾರೆ. ಬಟ್ ದಿ ಬ್ಯಾರನ್ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದ ಹೊರಟೋಗುತ್ತೆ ದ ಮೂಮೆಂಟ್ ಒನ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಎ ಚೈಲ್ಡ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇನ್ ಅವರ್ ಉಪನಿಷತ್ ಮಿನಿಮಮ್ ದೆ ಸೆಟ್ ಮಾತಾ ಚ ಪಿತಾ ಚ ಪುತ್ರಶ್ಚ ತ್ರಯ ಏವೇತಿ ಅಂತ. ಮೂರು ಶಬ್ದಕ್ಕೆ, ಮೂರು ಅಂದರೆ ಪ್ಲೂರಲ್. ಸೊ ಒಂದು ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್, ಎರಡು ಡ್ಯೂಯಲ್, ಮೂರು ಪ್ಲೂರಲ್. ಸೊ ಪಿತಾಪುತ್ರೇಣ ಪಿತೃಮಾನ್ ಅನ್ನುವಾಗ ಪುತ್ರನಿಂದ ಮನುಷ್ಯ ಪಿತ ಆಗ್ತಾನೆ, ತಂದೆ ಆಗ್ತಾನೆ. ತಂದೆ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಅವನು ಮಗನ ತಂದೆ ಆಗ್ತಾನೆ. ಸೊ ಪಿತಾ ಪಿತೃಮಾನ್ ಪುತ್ರೇಣ, ದೀಸ್ ಟೂ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಎ ಮ್ಯಾನ್ ವುಡ್ ಅಟೈನ್ ಓನ್ಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರೊಜಿನಿ. ಆ ಪ್ರೊಜಿನಿ ಇದ್ದರೆ ಹೆಸರು ಬೆರಗತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆ ಪಿತಾ ಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಆ ಫಾದರ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಎ ತಾತ, ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಪಾ. ಸೊ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಪಾ, ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎ ಪಾ, ಬಟ್ people say grandpa, tata. So tata means senior. And so yonihi, yonau. So yonau andrenu, yoni to yoni. That is the origin places, the genesis places. So when this yoni can be introduced, interpreted severally. But for the present, you say yonihi, yonau. Yonau is Saptavibhakti. Yoni is origin. So how at all the origin of people taking place? From a source.
That source is called as the yoni. So actually birth ಅನ್ನೋದು different sources ಅಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. We have got, that's what exactly we call as ja. The ja tells you the yoni, Swedaja and Salilaja, Saroja and Manushyaja, Rakshasaja. ಈ ಥರ ಜ ಅನ್ನೋವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಒರಿಜಿನಲ್ ಆಗಿ ಇರಬೇಕು, and that will give rise for the similar thing. A tiger gives birth only tiger cub. A dog gives birth only for a dog. But you can never have any difference at all. So that way, yonihi yonau, pitruman pita putrena. And ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಈ ಪ್ರಪಂಚ, ಈ ಸೃಷ್ಟಿ ಕ್ರಮ, ವಿಶ್ವಸೃಜಕ ವ್ಯವಹಾರ ವ್ಯಾಪಾರ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ we are just amazed. Very much we are amazed. I think we can stop here. I'm sorry I could not get just at the time. I was a little late in logging the. See, I think tomorrow we'll be doing it. And so slowly we are trying to get plenitude of knowledge regarding the creation, regarding the universe, regarding the sacrifice, regarding all this knowledge is necessary. That's exactly come under the word ಜ್ಞಾನಂ. ಸೊ ಜ್ಞಾನೇನ ತು ಕೈವಲ್ಯಂ ನತು ಅನ್ಯಥಾ. ಶಂಕರರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ನಿಮಗೆ ಕೈವಲ್ಯ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಬೇಕು, ಮೋಕ್ಷ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಆಫ್ಟರ್ ಪಿಕಿಂಗ್ ಅಪ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್. ಅಂದರೆ ಇದಂತಹ ಜ್ಞಾನ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾದ್ಮೇಲೆ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕಲಿ ಯು ಟ್ರೈ ಟು ಚೆಕ್ ಯುವರ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೋ ಇನ್ ಎ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಮ್ಯಾನರ್. ಸೊ ಗೋವಿಂದ ಅವರು ಹೆಂಗೆ ಅಂದರೆ, supposing in a train, when there is a curve in the rail path, Yes, if the engine turns, automatically all 17 bogies will turn at that point. At that time, you can definitely see your own friend or relative in other compartment, if you know him, where he is there. And he will wave his hand, hey. So actually when train is straight, you can't see. Ajnanam. But when train has got the turn and engine turns, that is the gnana turn. So when we have the gnana turn in life, definitely we are able to see forward, backward, and sideways and all those things. Gnanena tu kaivalyam natu anyatha. Gnana agnihi sarvakarmani ಭಸ್ಮಸಾತ್ ಕುರುತೆ ಅರ್ಜುನ ತಸ್ಮಾತ್ ತ್ವಂ ಜ್ಞಾನಿ ಭವ ಅಂತ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಇದು. So you be a gnani and you be don't know. So I think I can stop here. I can stop here. Beautiful. And Sahana vavatu sahanau bhunaktu sahaviryam karavavahai तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै. ओम शांति शांति शांति. हरिः ओम. श्री कृष्णार्पणमस्तु. श्री वेद पुरुषाशीर्वादोस्तु. मातृचरणारविन्दार्पणमस्तु. ओम सर्वं ಮಾತೃಚರಣಾರವಿಂದಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. ತತ್ಸತ್. ಗುರುಳೆ, ಇವತ್ತು ನೀವು ಇದು ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಚತುರ್ದಶ ಭುವನಾತ್ಮಕಂ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಗುರುಳೆ. ನಮ್ಮ ರಾಮಾನುಚಾರ್ಯ ವಿರಚಿತ ಗದ್ಯತ್ರಯ ಇದೆ. ಶರಣಾರ್ಥಿ ಗದ್ಯ, ಶ್ರೀರಂಗ ಗದ್ಯ, ಪಂಚಗದ್ಯಗಳು, ಶರಣಾರ್ಥಿ ಗದ್ಯ, ಗದ್ಯತ್ರಯ ಅಂತಿದೆ ಗುರುಳೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಇದು ನಮ್ಮ ಗದ್ಯತ್ರಯ ಅಂತಿದೆ ಗುರುಳೆ, ನಮ್ಮ ಇದ್ರೊಳಗೆ ರಾಮಾನುಜ ವಿರಚಿತ. ಅದರಲ್ಲಿ ಚತುರ್ದಶ ಭುವನಾತ್ಮಕಂ ಅಂಡಂ ದಶಗುಣತೋತ್ತರಂ ಚ ಆವರಣ ಸಪ್ತಕಂ. ನಾವು ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಫುಲ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅದು. ಐ ಮೀನ್ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಐ ಶುಡ್ ಗೋ ಇನ್ ಟು ಫರ್ದರ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್. ಅನದರ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ನಮ್ಮ ಎನ್ ಸಿ ಬಿ ನಾಥ್ ಅಂತ ಅವರು ಗದ್ಯತ್ರಯದ ಬಗ್ಗೆ 35 ಪೇಜಸ್ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಸೆಂಟ್ ದಿ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಗದ್ಯತ್ರಯಂ. ಸೊ ಆ ರಾಮಾನುಜರಲ್ವಾ ಮಾಡಿದ್ದು? ಹೌದು ಸರ್, ರಾಮಾನುಜರು ವಿರಚಿತ. ಹೌದು ಸರ್, ಗದ್ಯತ್ರಯಂ ಆಫ್ ರಾಮಾನುಜರು. ಅದರ ಮೂಲ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಿ ವರ್ಡ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟು ಮಾಡಿದ 35 or 40 ಪೇಜಸ್ ಇದೆ.
ನಮ್ಮ ವೇದಗಂಗಾ Okay. ಆಕ್ಚುಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕ್ರಾಸ್ ದಿ ಲಿಮಿಟ್ ಆಫ್ 346 ಪೇಜಸ್ ಬಂದಿದೆ. ಇನ್ನು ಐ ಕೆನಾಟ್ ಡೂ ಇಟ್. ಐ ಪೋಸ್ಟ್ಪೋನ್ ಟು ದಿ ಸಮ್ ಅದರ್ ಅಕೇಶನ್ Yes, Guruಗಳೇ. where we can see the Gadjatrayam of Nath Garu will appear. And similarly, he has, and so because he's a Rishi at the age of 96, ಬಾ. he has taken his PhD in management, Madras University, 1952. Yeah, so ಆವಾಗಿಂದ ಪಾಪ he has been doing that. So it's a great divine grace. ನೋಡಿದ್ರ ಎಸ್ ಗುರುಗಳೇ. ಎಷ್ಟು. ಹೌದೌದು. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ 50 ಆದಮೇಲೆ ಬಾಡಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಸು, ಅದು ಬಾಗಲ್ಲ ಇದು ಬಾಗಲ್ಲ ಅಂತ. ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಬಾ. ಆಲ್ ವರೀಡ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಬಾಡಿ. ಆದರೆ ಆ ಬಾಡಿ ಅಷ್ಟು ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕೋಆಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಡಿವೈನ್ ಫ್ಲೋ ಅಲ್ವಾ? ಎಸ್, ಹೌದು ಗುರುಗಳೇ. ಗುರುಗಳೇ, ನೀವೊಂದು ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಈಗ ರಾಮಚಂದ್ರ ಗಾರು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅವ್ರದ್ದು ವೆರಿ, ಹಿ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಅರೌಂಡ್ 40s ಆಲ್ದಿ. ಎಂತ ಒಂದು ಇನ್ಪುಟ್ ಗುರುಗಳೇ ಅವ್ರದ್ದು. ಸೂರ್ಯಂದೆಲ್ಲ ಬರ್ದಿದ್ರು ಅವಾಗ. ಎಂತ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಶನ್, ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ದಟ್ PDF he does, that PowerPoint ಎಲ್ಲ unbelievable contribution, and very down to earth person, researching and coming out with very detailed technical facts of any ಇದು ಸೂರ್ಯನಿಂದ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. Yeah, there are, in fact, there are so many scientists who are able to identify and explore all those things. You are also one among them, is it not? ಎಸ್ ಗುರುಗಳೇ. ಏನು ನಿಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಶಿ ರೆಫ್ಯೂಸ್ ಟು ಗೋ ಟು ದಟ್ ವಿಲೇಜ್ ಅಲ್ವಾ? ಹೌದು ಸರ್, ಫಸ್ಟ್ ರೆಫ್ಯೂಸ್ ಟು ಗೋ ಟು ಬೇಕಾದ್ರೆ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲ. ಎಸ್ ಗುರುಗಳೇ. ಯಾ.